MIT 82 Dodge Ditch, Ich Heit, schon fastels im Leben gesichern, Ich habe, Kriege Oberlet, mein Kinder Grogesagen, mein Zuhaus, gepflegt, Freundschaften, aufgebaut, und wieder verloren, dort, mich hat, mich so überrascht, so tief bewegt, wie die Entscheidung, in ein Pflegeheim zu sein, damals erschien es, mir wie der, logische Schritt, Sicherheit, Pflegegesellschaft, mein Family versichert, mir ist, sei das, best für alle, und die ich glatt in Wahrheit kind, das genau, dieser Schritt, der Anfang von etwas, ganz anderem war. Ich erinnere mich genau an den Tag day, Buchs mein Tochter hielt, mein Hand rennt, wer gemeinsam durch die Türen day, Heims jinken sie, Lashelti sagt mir, dass ich mich bald einwohnen wird. Ich Lashelti Zurich für sie doch innerlich spürt. Ich ein Lesion, es war nicht Angst, es war ein Gefühl der Abschied von meiner Unabhängigkeit, von meinen kleinen Gewohnheiten, von meinem eigenen Rhythmus, was niemand mir saglich anderes ich. Cute, nachal den Monaten, MIT, Sicherheit sagen kneiste das Leben im Pflegeheim, nicht nur ein organisatorisch Entscheidung ist ein emotional-psychologisch, und es sehr persönliche Erfahrung, ein, die man nicht mehr so leicht rückgängig machen kann und darum sprech ich heute zu dir, weil ich wünsch die Gemeinheit ist demand, zu mir gesagt, in diesem Videoteil, ich seches, den die ich gern, Gustheit, beva ichen, im Pflegeheim, gesagen bin, mecht, Angst zu, sondern Sequeron, weil jeder Mensch, der dies, Entscheidung trifft Wahlbild verdient, nicht nur das Versprechen von Sicherheit, sondern auch das Bewusstsein, für das, was man möglicherweise aufgeht. Wie ehrlich, denkst du gerade, selbst über diesen Schritt nach, oder jemanden deiner Familie? Wie ehrlich workt als, logisch, vernünftig, sicher da, ich lade dich ein, bleib, bis zum Schluss bei mir. Lass mich dir sagen, was ich auf die Hartor galant habe. Wie hilft es dir, bewusster Entscheidung zu treffen oder jemandem, den du liebst, Ende Perspektive zu schlangheim, schreib mir in die Kommentare, denkst du gerade, über einen, Amsagens Pflegeheim, noch oder hast du es schon erlebt. Ich lese den Geschichte gern, und wenn dich the man wie Word, Imalte, selbstständigkeit, emotional, Wahrheit, über das, Altwiden interessieren, abonnier, Galasin, Weichet, higher finest duerlich Impuls, die dich stärken, der erst morgen im Pflegeheim, war ruhig, viellicht, zu ruhig, ich wacht auf in einem Bett, das nicht meins, war, mit Bettwusch die ich nicht ausgesagt hat, und die nicht selbst erstellt hat. Der Tag begann, nicht mit meinem gewohnten Kaffee, den ich liebewohl, mit der alten Handmol malt. Stattdessen klopft jemand an mein Torfinet, ohne zu warten und sagt Zeit für das, Frühstück, es war 7:30 Uhr, ich war nicht hungrig. Vor meinem Umzug hat ich mein eigenes, kleinen Ritual. Ich stand auf, wann ich wollt, ich entschied selbst, ob ich den Tag ruhig begann oder gleich Ranjing. Ich bereute, mein Malzeten, mit, bedacht zu, nicht nur, wegen des Geschmacks, sondern, weil es, mir das, Gefühl gab, nützlich, und lebendig zu sein. Ich liebe es, selbst zu entscheiden, ob ich lesen, oder Radio, hinwollt, dies einfoken, Entscheidungen, machten mein, Leben zu, meinem Leben im Heim, die lieft, als nache Plan, aber nicht meinem, Frühstück-Medikamente, als, zu festgelegten, Seiten, und wenn man sich außerhalb des Systems begann möchte, etwa einfach, mal allein, nach drugan, sposeran gehen, braucht man Elevenis, oder man muss warten, bis jemand, Zeit hat, einen zu, begleiten, es geht nicht, nur Struktur, es geht Kontrollverlust, der stille Bar, stetig Gefühl, dass man nicht mehr, entsteht, ich erinnere, mich wie ich, in der Zweiten, watch das erstmal weint, nicht laut, nicht dramatisch, nur still, rend ich im Gemeinschaftsraum sah, ein Tablet mit einem, Goricht vor mir, das ich nicht, mocht aber, auch nicht abeln konnt. Ich fühlt mich wie ein Gast in meinem eigenen Leben, testi dich selbst, wie oft entschiedest du im Alltag über das,
was du tust, one du is tust undv. Dies, kleinen, Freiheiten, erscheinen, selbstverständlich, bis sie es, nicht mehr, sind. Wenn du spürst, dass dir selbstbewusstsein wichtig ist, dann überleg, genau, ob du bereit bist, dies, in Teilen, abzugeben, denn was wie ein Entlastung beginnt, kann sich später wie ein innerer Sag anfühlen, wenn du dich in decent Worten wiedererkennst oder jemanden kennst dem es handlich ging, klick gern auf, gefällt mir so arakan, wer gemeinsam mehr Menschen, mit dieser wichtigen Botschaft, sich eingesgen bin, war de noch Hoffnung, mein Tochter Versprach, mich jeden Sonntag, zu besuchen Diangle, Walton mir Karten spielen wie früher, ich glott innen, natürlich an der Anfangs kommen sie auch mal gucken, mal Fotos, aus ihrem Alltag dies Besuch waren, wie Lichtblick in einer, Umgebung die mir fremd war, aber, der Zeit wurden die Besuch seltener, ein Anruf ersetzte, plötzlich, das gemeinsam, Kaffee trinken, ein Hut, klaps leider nicht, Mama wir holen das noch, und das nachholen.com nicht, die Wochenenden wurden, länger, die Tage ruhiger, ich begann, auf das Klopfen, änderte zu hoffen, und die manchmal hofft, ich verblick, das Pflegepersonal ist freundlich, ja. Aber sie ersitzen nicht, das Gefühl gebraucht, zu werden, nicht die Stimme meiner, Enkelin nicht denn, Geruch von selbst gebackenem Apfelkuchen, beschlickend kam, war das Gefühl des Verlassenseins, als Wort das Leben, tragen, einfach weitergehen, rend means langsam stiller, wurde ich, erinnere, mich, an einen, Nachmittag, kurz vor, Weihnacht nicht, sah im Gemeinschaftsraum, festlich dekoriert, Undelis, Musik im Hintergrund, ein Bewohnerin, neben mir, drehte sich, immer, wieder, zerter, als Word, gleich Jamon, kommen da, niemand kam, och bei mir blieb die Tor still, keine Schritt, kein Hallo Oma, nur still, und die in die Sor, still war, ein Wahrheit, die schmerzt, wenn man nicht mehr Teil des Alltags ist, Word man, leicht obersehen, och von denen, die man meisten liebt, Denkmalkers, noch one hast, du zuletzt gemeinsam gesprochener allein, Pflegeheim ist, ein kurzer Besuch, ein Anruf, ein Brief das kann mehr, bedeuten, als du denkst, dieses Gefühl nicht, mehr gebraucht, zu werden, nicht mehr gesehen zu werden, ist schwer zu beschreiben, es matcht etivos, der Zelle, und dies ist eins der schmerzhaften Dinge, die viele Menschen im Pflegeheim erleben, nicht, weil ihr Familie sie nicht lieben da, sondern weil das Leben, da dragen schnell, ist laut, und das Leben drinnen, still. Wenn du jemanden kennst, der in einem Heim lebt, denken einen Gruß, einen Anruf, und wenn du diesen Gedanken wichtig findest, klick gern auf, gefällt mir, so stärken wir gemeinsam das Bewusstsein, ich word, einfach nur umsehen, in ein Haus Pflege geregelten Mulziten, und die Sicherheit, da, was ich nicht wusste, ich ließ nicht nur, mein Zuhaus, Zurich, ich ließ auch meinen Lebensrhythmus los, Zuhaus hat ich aufgeben, klein, alltäglich, Dinge die mir, Halt geben, den Morgenkaffee, zubereiten, den Balken, fegen mein, Zimmerpflanzen, versorgen, ich war, kein aktiver, Rentner, aber ich war, lebendig, ich hat, Routinen, Verantwortung, und die es, nur für mein Tas, Nachmittagem, Pflegeheim, war plötzlich als organisiert, das klingt bequem, und die ist es auch, aber dieser, Bequemlichkeit.com, ein seltsam leer, kein Grund mehr, vom Aufstehen, keine Notwendigkeit mehr, die Handsüben atzen, kein Hutschaf, ich ETF, und die genau, das hat mir mehr, gefällt, als ich, erwartet, ich erinnere, mich an, George Einstiller Mann, 84, früher Schreiner, in seinen Augen lag Stolz, zumindest in den ersten Wochen, ich halt, mir von Regeln, die hat, von der Werkstatt in seiner Garage, aber hier, keine Werkzeug, keine aufgebaut, nur ein Still, ein Fenster, Unzeit, Vielzeit, ich sah, wie sich, sein Blick, verndete, aus Fokus wurde leer,
Os Orzelang verdisch Weigun, Fools du dich manchmal, Och so als Wort der Tag, nur noch os Worten, bestehen, schreib es, in die Kommentare, du bist nicht allein, wenn wir offern, dich selbst, zutan nicht, weil wir nicht mehr können, sondern, weil man uns selbst abnimmt beginnt, ein leiser, innerer Rucksack die Muskeln verlieren kraftig, aber, och die Gedanken, och die Motivation, och die Selbstgefühl, es ist ein Irrtum, zu glauben, das, Ruels, ist, was wir im Alter brauchen, wir brauchen aufgebaut, wir brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden, selbst wenn es nur bedeutet, die Blumen zu, gegen oder, das Tischet, zu richten, ohne das, verlieren, wir unsere Verbindung zu, und selbst wenn dir, dieser Gedank, wichtig erscheint, klick auf Abonnieren, unbegleit gelesen wish, higher erinnern, wir uns gemeinsam, deren, das, aktivit, nicht aufhört, sie verndert nur, ihr Form beverage, ins Pflegeheims og, war ich kein Sportler, aber ich bewett, mich ich ging einkaufen, matcht mein Betten selbst, holt morgens die Zeitzeit, klein, dingy die, kaum auffallen, bis sie plötzlich, fällen in den, ersten Wochen higher war, ich fast erleichtert, kein Kochen mehr, keine Hausarbeit, wenn ich etwas braucht, reicht ein Notfrag, und jemand.com, mit des Erscheinbaren, Erleichterung begann, etwas unerwartetes, mein Körper wurde still, ich stan seltener, auf, ich sah länger, ich bemerkt, dass mein Gangkurse, wurde mein Rücken steifer, anfangs dacht ich, sei, einfach Mut, aber irgendwann, fiel mir auf, dass ich nicht mehr, so leicht aus dem Stuhl kam wie früher, was einmal selbstverständlich war, wurde zur Herausforderung, testi dich selbst kommst, du leicht ohne Hand aus, dem Stillhoch nicht, dann ist genau, jetzt der Moment, etwas zu ändern, ich, erinnere mich an alles, 81, ein lebhaft Frau, die, anfangs täglich, im Hof spazieren ging, sie sagt oft, nur, weil ich, alt bin, heißt, das nicht, dass ich stillsteh. Noch, ein paar Monaten, sah, ich sie immer, seltener, drogen, dann kam der Rollator, dann der Rollstuhl eines Tags, sah sie mich, und ungesagt ließ, ich weiß nicht wann, es passiert, ist, aber ich fühl mich, Senjahre Tor das war der Moment, in dem ich verstand, nicht das, Alter beschleunigt, den Verfall, sondern die, inaktiv, Pflegeheim, sind, darauf, ausgelegt, unseels, abzunehmen, zu schätzen, da, in dieser Versorgungsverleihung, where die Notwendigkeit, unselbst zu bügen die, was man nicht benetzt, bot der Körper schneller, als man glaubt, wenn du dir den, selbsten Digit, bewähren willst, dann ist Bugang, keine Option, sie ist Pflicht, auch mit 70, 80 oder 90, selbst einfähig bebangen, aufstehen aus, dem Stuhl, Fußkreisen, leicht's denen im Bett, keinen, einen Unterschied, machen, mehr noch sie geben dir das Gefühl, dass du den Creeper noch kennst, dass du im noch etwas zutrauen darfst, wenn dich, dies Wort berühren, klick auf Gefgult mehr, Zuhaus hat ich mein eigenes Zimmer, mein Tempo, wenn ich daschen wollt, dann tat ich es, wenn ich in Ruhe lassen wollt, schloss ich die Tür, mein Raum war, mein Rucksack sort, mein Wort hat, im Pflegeheim, under das, sofort, es, wurde viel, gesprochen über, Betrun, Sicherheit, Versorg, aber kaum, über Privatsphäre, die war, selten wirklich zu, Pflegekraft kommen hinein, manchmal ohne zu klopfen, es war nie gemeint, aber es hinterlöspuren, wie wurdest, du dich fühlen, wenn du zum Duschen Hilfe brauchst, und lange, warten musst, bis jemand Zeit hat, ich erinnere mich an, meinen ersten Morgen hier, ich wollte mich allein ansehen, so wie im Redat, die Pflegekraft war schon im Zimmer, beva ich richtig, watch war, freundlich aber, schnell effizient, ich wollte mich wie ein Projekt, auf einer List, und die das war, near der Anfang nicht jeder hat, ein Einzelzimmer ich hat Glück mit meinem Zimmer nachborn ruhig höflich aber ich hört Geschichten von lautem Schnarchen, nach killigen Ruffen, sogar Verwirrtheit und die du kennst nicht, einfach sagen ich sie du passt dich an, oder du leidest still noch schwerer, war der Verlust, der Entscheidungsfreit,
Hut Hunchen, zum Mittag lieber etwas anders, nicht mclich, mctestu später, frustucken, leider nicht im Plan ease, sind keine großen Dinge barsi, negenendir, jeden Tag, ein bisschen mehr, ich hat nie gericht, das Wort so still verloren gehen connect, durch Missachtung, sondern durch die ständig Anpassungen ein System, das nicht für dich, sondern über dich funktioniert. Schreib in die Kommentare, was bedeutet Wort für dich und was ist, du den persönlich Grenz. Wenn du berlegst in ein Pflegeheim zu sein, frag dich ehrlich, wie viel von deinem privaten Raum bist du absichtlich und bist du bereit, dich in Abelkauf zu gönnen, die du nicht selbst bestimmt hast, denn was wir im Alltag vergessen, sind nicht die großen Dinge die uns formen, sind die kleinen täglichen Entscheidungen, die unser Gefühl von Selbstbestimmung, und wenn dies Entscheidungsmomente fällen, fällt irgendwann euch das Gefühl, ich bin ich, als ich ins Pflegeheim zog, saget, ich mir, nur Verein, weil ich kann jederzeit wieder gehen, ich dacht, ich heit die Kontrolle, dort was ich nicht wast, einmal, drin, wird viel schwerer, wieder, rauszukommen, auf allen Ebenen, anfangs war mein Zuhause noch da, leer, aber dort mein Kinder hatten, bereits gefangen, den Jesu verkaufen, mich bell umzustellen, klein zu machen du brauchtest, das dort nicht mehr, sagten sie, nur ballast, und ich, verstand sie, und gleichzeitig tat was passiert mit deinem Leben, wenn under für dich ficken wollen aber du dich, plötzlich, fremd deren Fools, och, mein Creeper hat sich verdert, kein Koken mehr, kein Hauspitz, keine Widge, Zerpost, Ailes wurde mir, abgenommen, und Mot, orch die Bujan, ich wurde bequemer, und den Schwacher, ich trot, mir plötzlich, weniger zu, ich merkt, der Ruckwig, bedeutet nicht, nur zu Roxien, sondern neu aufbauen Kraft, mut, selbstständiget, und ich war nicht mehr, sicher obi, ich das, schaffen word, ein Mitbewohner, Herr Franz, urselt mir, etivos, unliches och war nur, auf Probe einigen, die Monat Verjinghun, dan die Relit, die Wohnung war gekundigt, das Geld reicht, Gerard für, das Heim, Gabkin, Zurich, die Entscheidung, die Earls, offen empfand, war links Sackgass, Jordan, schreib, in die Kommentare, kennst du jemanden, derens, Heimjing, und nie mehr wirklich zurückkommen, was will nicht sagen, der, Auskommen der, Ausgage dem Pflegeheim, ist, nicht, nur ein, Frage des Wallens, sondern des, Canons, finanziell Hürden, körperlich Einschränkungen, Familie zu fällt all das Bad, ein unsichtbar Mauer, die man nur schwer, überwindet, wenn man nicht vergeneg gegangen wird, wenn du also Jared berligst diesen Schritt zu gehen, tu nicht, mit dem Gedanken, ich kann mir ja anschauen, frag dich ehrlich, was verlierst du, wenn du bleibst, und wie realistisch, ist der Weg zurück, denn manch Türen schließen sich nicht mit einem Null, sondern mit dem langsamen Verblassen, einer Option, die du dachtest immer zu haben, Avenir, gelassen Wischheit, wenn du in Hell willst, die, ehrlich tiefgehend und Vers, Leben gemacht sind, wenn ich zurückblick, beru ich nicht, das lichte werden, ich beru, geglat, zu haben, das Pflegeheim, mein einzig Option war, ich habe Gott jemand, Sicherheit, Betreuung, und Bequemlichkeit, doch was ich fand, war ein Leben, das, langsam, nicht mehr mein eigens war, wir licht bracht, nicht jeder Mensch, dieselbe Lesson ja, gibt Menschen, die in einem Pflegeheim, Gott aufgehoben sind, aber viel zu oft wird, dies Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, was sie wirklich bedeute, und ohne zu wissen, was verloren frage dich, ist dieser Schritt wirklich notwendig, oder einfach nur bekämpfer Ender, denn was du hast, ist nicht selbstverständlich. Den Rhythmus, den deinen, den kleinen, Gewohnheiten, die deinem Lebenchen geben, all das sind keine Binschlichkeiten, sie sind den Leben, ich wünscht, ich heit mehr gekämpft, für mein Zuhause, für mein Freiheit, ich mein Stärk,
Sicherheit, früher, noch unter Stützung gesucht ohne Gleichales, aufzugieben. Sicherheit, deutlicher, gesagt, ich bin noch da, ich kann noch, ich will noch. Schreib in die Kommentare, was bedeutet für dich, echt zu als. Und, was würdest du tun, mies, zu behalten, wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst für dich oder für jemanden, den du liebst, dann nimm dir Zeit, nicht nur, auf Stimmen von Owan, auf den Hers, den Kroper, den Erfahrung, denn du weißt mehr, als du denkst, undenkt, daran das Leben das du hüt, lebst ist, wird, verteidigt, zu werden, nicht weil perfekt ist, sondern weil Dienst ist. Wenn dich dieses Video bewegt, hat abonnier, gelesen, wishet für, noch mehr, ehrlich Impuls rund, ums Altern, Selbstbestimmung, und der inner Stärke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zugehört hast.